Okay, hi. I hope you are all doing well. Today I will start your new topics. Okay. Actually, this topic has been written on your board. You can see easily. Topic is that distance and distance versus displacement. First of all, we should understand what is distance. Distance means that a body যখন কোনো একটা বডি এক কোনো একটা পাথ বরাবর ট্রাভেল করে তখন সেটাকে আমরা বলবো ডিস্টেন্স। ওকে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল you can see here this is path. Okay, you can see this is A point and this is B point. A body when travel through this part from A to B, this is called distance. Distance means that when a body travel through a part from one point to another point, this is called distance. In case of displacement is that when the body changes its position from one point to another point. It means that, as per example, when the body it is the A is the body's initial point and B is the point of the B is the point is the final point. When a body travel from this path A to B goes, the minimum distance between A to B, this is called displacement of that body. Okay, body displacement is nothing that it is the is the change of the position of the body. Okay, so we can write here distance. Distance in definition we can write here. You can see distance is the distance is the path through which a body travel from one position to another position. Okay, so the distance in definition we can say that the distance is the path through which a body travel from one position to the another position. This is called distance. You can see this is distance. Okay, A point to B point, this is distance. Path, actually path means that is the distance of this body. Okay, displacement here also I would like to mention the another point of this distance. Actually distance is a scalar quantity, but we cannot call this vector quantity. Why? Because
distance has only magnitude. Okay, it has no direction. So as for example, distance, it may be we can measure in meter, centimeter, so on. Okay, so what is displacement? Let's see. Displacement. Displacement is the, actually I've said the displacement. Displacement is the minimum distance, minimum distance between the two position. One is final position and another is initial position. Here you can see A point and to B point. There is a minimum distance through which a body can travel from A to B point. This is called displacement. But in case of displacement, it has the magnitude as well as direction. So we call it is vector quantity. Vector quantity. Vector quantity is displacement. But scalar quantity is distance. Okay. Okay. Go on. Next topic. Energy. What is energy? Energy is that it is the capable of doing work. It means that যখন কোনো বস্তু কার্য করার যখন ক্ষমতা থাকে বা তার মধ্যে যখন কার্য করার ক্ষমতা যখন চলে আসে তখন সেটাকে আমরা বলবো এনার্জি। ইন ডেফিনেশন উই ক্যান রাইট it is the capable of doing work, doing some work বা work, doing some work. Okay. In mechanical work, it is also called as energy. To mechanical work or work done also called as energy. In unit, the unit is unit. It is the same as that work done. Basically, you can see the in work done. What is the unit of work done? Unit of work done is that joule. So energy also it has the unit of joule. Okay, 1 joule equal means that 1 Newton meter. Clear? Next point, type of energy. Type of energy.
in the sense of mechanical energy, there are three type of energy. One is potential energy, two is kinetic energy, and last one is strain energy. Okay, so potential energy means that it is the energy processed by a body when in a position. This means that যখন কোনো একটা বস্তু একটা নির্দিষ্ট পজিশনে অবস্থান করবে বা যে পজিশনের জন্য তার মধ্যে যে এনার্জিটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো পটেনশিয়াল এনার্জি। তো পটেনশিয়াল এনার্জি কে জেনারেলি আমরা মেজার করি by through this formula is mgh. It means that when a body, this is ground, body is there, okay, from here the distance is from here h distance. At that point a body on the body a energy is stored. This energy is called potential energy. The we can see from ground to this position is h, and a gravitational force also acting on this body. So by this formula, whose formula is mgh, by this formula we can calculate easily the potential energy of this body. Okay, next point, kinetic energy. কাইনেটিক এনার্জি বলতে বোঝায় যে এনার্জির জন্য কোনো বস্তুর মধ্যে ভেলোসিটি থাকলে কি হয়, তার মধ্যে যে এনার্জি স্টোর হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো কাইনেটিক এনার্জি। এর ফর্মুলাটা হচ্ছে হাফ ইন্টু mv স্কয়ার। তো কাইনেটিক এনার্জি is the energy is processed by a body, processed on this body by virtue of its velocity as well as mass of its mass. Last point is strain energy. Strain energy কি, যখন কোনো বডি মানে কোনো এলাস্টিক বডি, তখন কি হয় এলাস্টিক বডির মধ্যে জেনারেলি আমরা কি ফোর্স দিলে তা ডিফর্ম হয়ে যায়। ওকে, তো ডিফর্ম হলে কি হয় ওই বস্তুটার মধ্যে যে এনার্জিটা অবস্থান করবে ডিউ টু দ্য ডিফর্মেশন অফ দিস বডি। ওকে, তো সেই এনার্জিটাকে আমরা বলবো স্ট্রেইন এনার্জি। স্ট্রেইন এনার্জি অ্যাজ সেম অ্যাজ দ্যাট ফর্মুলা, হাফ m into x, half m into x. M means mass and x means distance. তো পোটেনশিয়াল এনার্জি আমরা স্ট্রেন এনার্জি কি হয়, যখন কোনো এলাস্টিক বডি ডিফর্ম হলে কি হয়, ও কি চায়, ও নিজের অবস্থানে আসতে চায়, তার ফলে মধ্যে কি হয় ওর মধ্যে যে এনার্জিটার অবস্থান করবে নিজের অবস্থা ফিরে আসার জন্য, সেটাকে আমরা বলবো পোটেনশিয়াল এনার্জি। ওকে, so from here we can understand what type of energy, basically on mechanical energy. One is potential energy, kinetic energy, strain energy. Okay, thank you, have a nice